ఎస్టర్డే సెషన్ నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్న EC2 కమ్యూనికేటింగ్ పబ్లిక్ ఐబిటస్తో విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి పబ్లిక్ ఐబిటస్తో ఒక లైనక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఇంట్రా నెట్వర్క్లో ఇంకొక అనదర్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం యూజింగ్ SSH కమాండ్. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారా? ఈ ప్రాక్టీస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే keep chat on yes or no in the chat box. నిన్న ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేశారా? నిన్నటిది ల్యాబ్ Satya is being yes. Okay. What about remaining guys? Vinita, Shekhar, Shiva. Ramakrishna. Still you're facing any మీకు ఏమైనా doubts ఉన్నాయా? First, do you have any doubts regarding yesterday lab session? Yes or no in the chat box. నిన్న దాని మీద any doubts? Are you able to create two Linux server and are you able to communicate in between two servers using SSH command? Private IP address though are able to connect అవ్వగలుగుతున్నారా? Vinay is asking, sir, how to connect putty or SSH? పబ్లిక్ IP address ద్వారా పుట్టి అంటే విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే పుట్టి వాడతారు, లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే SSH వాడతారు. Connecting on putty after the connection and server error. Find the key. Swati, I think key SCP win SCP tool ద్వారా we need to give అంటే కాపీ చేయాలి, ఫైల్ కాపీ చేయాలి. ఫైల్ అక్కడ అంటే విండోస్ సర్వర్ నుంచి లైనక్స్ సర్వర్ కాపీ చేయాలి. కాపీ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు గివ్ ద చేంజ్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఓనర్ మాత్రమే రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి.
ఇచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ టు గివ్ ద కనెక్షన్. యూ నీడ్ టు గివ్ ద కనెక్షన్ అంటే కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. కనెక్షన్ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్. పుట్టి ద్వారా కనెక్షన్ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్ వస్తుందా? దెన్ ఐ థింక్ కీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. స్వాతి మనం చూద్దాం. అది కరెక్ట్‌గా ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇదే నిన్ను చూస్తే గాని అంటే మనం కనెక్ట్ అవుదాం. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత చూసి చెప్దాం. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ గైస్? మిగతా వాళ్ళకి క్లియర్‌గా ఉందా నేనంటది? సాయిరాజ్. ఆ! మాట్లాడొచ్చు. No, sir, no. ఓకే. సరే. ఓకే. స్వాతి, ఒక పని చేద్దామా? గైస్, ఫ్రమ్ తన ఇష్యూ ఏంటో చూసి సెషన్‌కెళ్దామా? లేకపోతే సెషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇష్యూ చూద్దామా? ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ సేమ్ ఇష్యూస్, మీరు కూడా అదే ఇష్యూ వస్తే విల్ సాల్వ్ ద ఇష్యూ నౌ ఫస్ట్. దెన్ విల్ సీ ద సెషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ చూద్దాం. గైస్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద అట్‌లీస్ట్ ఎవరో ఒకరు మాట్లాడండి ఆర్ చాట్ బాక్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్. ఒకళ్ళు నెక్స్ట్ టాపిక్ అడిగారు. వీళ్ళు నెక్స్ట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం అంటున్నారు. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ గైస్? నెక్స్ట్ టాపికా? లేకపోతే ఇష్యూ, ఎగ్జిస్టెడ్ ఇష్యూ చూద్దామా? ఓకే. After the class, we'll discuss the issue and we'll see the next topic. Okay. Today topic,
S3 S3 we ఒక చిన్న డెమో చూసాం. We have seen a small demo on S3. um, Amazon S3, it is stands for Amazon Simple Storage Service. S3, 3SS, Simple Storage Service. Simple Storage Service. It's a object storage. It is object storage service. Industry leading scalability, data availability, security, and performance. It's common, obviously. It's already and fraction of second net based on the net. It will be available completely, and it's secured. We can we have a security policy is there. It's completely secure. We can make it a secure zone. And data availability, we know once we created a bucket in a particular region, it will be backup will be automatically backup is created automatically Amazon giving for us. And scalability, there is no limitations like block storage లో there is a మనము storage ని increase చేసుకోవాలనుకుంటే we need to change, we need to go to the service, we need to open configuration of the block storage ఓపెన్ చేసి అక్కడ మనం we need to storage ని పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా we need to do the modification there. Here no need, no limitation, it is scalability. Elastic block storage and S3 both will comes under storage service. Storage service S3, it's look like a storage service, as a core storage service. It's a block storage వచ్చి EBS, Amazon EBS. Object storage is S3. Amazon S3 లోనే we have glossary is there. S3 glossary is there. We'll discuss at the upcoming sessions lo discuss చేద్దాం. We are discussing a standard S3 object, and this is a file system block. అంటే స్టోరేజ్ టైప్స్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి: బ్లాక్ స్టోరేజ్, ఫైల్ స్టోరేజ్, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్. బ్లాక్ స్టోరేజ్ వచ్చి EBS, elastic block storage. Amazon giving a service for us. For object storage is providing S3 service. And file system is completely these are the services available in Amazon. Okay. Block storage is like a hard disk partition, one of hard disk partition like C drive. మనకి C drive లో సంథింగ్ మై సిస్టమ్ లో మీరు చూస్తే ఇది ఒక బ్లాక్ స్టోరేజ్. దిస్ ఇస్ one block storage. Or else మీరు క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు చూస్తే if you see, if we open your Gmail లో డ్రైవ్ ఓపెన్ చేసి డ్రైవ్, if you see here, open the drive. What's the storage capacity? 15 GB. It's a block storage in a cloud environment. కానీ ఈ బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేము. జస్ట్ ఇట్స్ ఎ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఫర్ స్టోరింగ్ objects. Storing an objects. We can store objects, images, videos, files,
Um, file system, file sharing system. ఇది ఫైల్ షేరింగ్ సిస్టమ్ నార్మల్గా జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటే 15 GB ఇట్స్ ఎ బ్లాక్ స్టోరేజ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఇమేజ్ ఈ ఫైల్స్ యాడ్ చేశాను. ఒక .exe ఫైల్, PDF ఫైల్, or else I created a one folder inside the okay okay, that is available inside the folder ఇక్కడ కూడా నేను అప్లోడ్ చేసుకోగలుగుతాను. ఓకే, done. I created a folder and I uploaded the software లో uploaded the files. I can create the file also here. ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని నేను ఏ బ్లాక్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎటువంటి కాయిన్ ఆబ్జెక్ట్ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న డాక్యుమెంట్, షీట్, పీపీటీయా ఆర్ ఇమేజెస్, వీడియోస్, those are all comes under objects. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కింద వస్తుంది. ఓకే, ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది జస్ట్ షేరింగ్. I can just here if you see here నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అది మీకు షేరింగ్ మెకానిజం, షేరింగ్ ఈ ఫోల్డర్ యాక్సెస్, ఈ ఫోల్డర్‌ని మీకు షేర్ అవైలబుల్ అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. షేర్ ఫైల్ సిస్టమ్, షేరింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ నేను ఈ లింక్ కాపీ చేసుకొని మీకు షేర్ ఇవ్వగలుగుతాను. ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్ హియర్. మీరు చేంజ్, నేను యూజర్ యాడ్ చేసి యూజర్స్ యాడ్ చేసి నేను వాళ్ళకి వ్యూ, ఎడిట్ పర్మిషన్స్ నేను చేయగలుగుతాను. రిస్ట్రిక్షన్స్‌లో మీరు చూస్తే వైట్ నేను ఎవరైనా యూజర్ యాడ్ చేసేది తెలుస్తది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ వ్యూ, ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇస్తే ఐ కెన్ యాడ్, ఎడిట్, ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలుగుతాను. I'm giving a permission for that one. Similarly, ఇటువంటి ఫెసిలిటీ కావాలనుకుంటే you can use a file sharing system. అది మన విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు సీ కెన్ హియర్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ఫోల్డర్. ఓకే, ఒక స్టాటిక్ ఫోల్డర్ ఉంది. రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్, షేర్. ఇంట్రా నెట్వర్క్ లో షేర్ చేయగలుగుతాను. వి హ్యావ్ ఎ విండోస్ లో కూడా ఫైల్ షేరింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది త్రూ నెట్వర్క్. ఈ షేరింగ్ కాన్సెప్ట్ it's a Amazon Elastic file sharing system, this one. We're not discussing now file sharing system concept discuss చేయట్లేదు. We already discussed the block storage and we are discussing now S3 object storage. ఈ file system చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద అవర్ కంటెంట్ బట్టి విల్ డిస్కస్ అక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి విల్ డిస్కస్ ద ఈ ఫైల్ షేరింగ్ సిస్టమ్. నేను జస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాను, జనరల్ టు గెట్ అ బ్రీఫ్ నాలెడ్జ్. మనకి స్టోరేజెస్, బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ ఉంది, అండ్ ఫైల్ షేరింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. We already discussed the block storage. We are discussing about the storage S3 bucket related concepts. Coming to S3.
How to create a bucket? Voice is buffering. Guys, నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా? Is my voice is clear or not? ఒకవేళ నా వాయిస్ బఫరింగ్ గానీ అవుతుంది బఫరింగ్ అవుతుంది అంటే సమ్వేర్ we need to check it on the internet. Internet, just check it your internet speed and let me know. Fine. Please check it your internet. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఉంటే you'll get ఆ బఫరింగ్ ఉండదు ఆర్ బ్రేకేజెస్, నెట్వర్క్ బ్రేకేజెస్ కూడా ఉండదు. ఓకే, ఫైన్. How to create a bucket? We know how to create. Just S3, how to go to the S3 service storage, under the storage S3, and it is a global service, and we can select regions also. We can select the regions also. It's a global service. Inside that there is a button, create bucket. There is a button is there, create a bucket. Just click on bucket. You can see here it asking a bucket name. You can select your region, and it's a access control. It is access control list. ఎలా access control ఎవరికి ఇస్తాం అనుకున్నది, we need to do that one. Access control list, this one. ఓకే, ఎవరికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది. అండ్ blocking the public accesses, the permissions again. And version controller options, default encryption, create a bug. Just I'm giving a default configuration. I'm not changing anything. Just give your global name. It's a unique, it should be unique. Like how while you're creating a email, it should be unique name undali. We need to unique name. It's a my AWS demo 11:20. Okay, fine. Given just like giving create a date 15/11 to 11/2022. Just bucket is created a date as a gaming as that one. ఇవ్వచ్చు యూనిక్గా ఉండటం కోసం నేను ఈరోజు డేట్ కూడా ఇస్తున్నాను. అండ్ you can select your region. I'm selecting a Verizon US East, Verizon, and I'm not enabling the access control list. I'm not enabling now. Okay, I'm not allowing the public accesses also. Let me enable the version control. Let me enable the version controller. Let's see the version control feature also now. And I'm not encrypting, and the rest of thing I'm keeping. It's a standard S3 bucket. The standard. If you want, you can change the standards. Change type, we can change it. There is
Okay, fine. It's a standard one. Let me create down a bucket. We need to give a global unique name. You can see here a bucket is created in a Verizon. Okay, it's not public. Let's see. Let me click on the bucket. If you see here, I can I can upload the objects here. I can create the folder, and we have options here. Bucket version is enabled. You can see the bucket version is enabled, and these are all options. Completely అంటే మనం ఏం ఎనేబుల్ చేసే దానికి ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ అండ్ సర్వీస్ విల్ బి ఎనేబుల్డ్. And you can see the permission. You can see bucket is not public, and I'm not allowing the public access ఇవ్వలేదు ఇంకా. I'm not giving the permission for that. Okay, and access control కూడా నేను allow చేయలేదు. Okay, metrics, these are the metrics. And bucket storage and the any number of how many number of objects are stored in that one. And to make it replica, and to copy me to make it replication, we can get a replication. That one replication go to తెచ్చుకోవచ్చు. Management cycling. Last time 2 buckets క్రియేట్ చేసి మనం కాపీ చేయమని చెప్పాము. విదిన్ అక్కడ మనం యూజర్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు, అంటే ఐఎం అకౌంట్ క్రియేట్ చేయలేదు, అండ్ రిప్లికా రూల్స్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. వి డిడ్ంట్ క్రియేట్ ఎనీ రిప్లికా రూల్స్. టు రిప్లికా మీరు మీ బకెట్ చేయాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ద రూల్స్. టు గివ్ రూల్స్ వీ నీడ్ ఐఎం యూజర్ కావాలి, అమెజాన్ యూజర్స్ కావాలి. వి డిడ్ంట్ డిస్కస్ దాట్ వన్. ఐఎం సర్వీస్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ కమ్ టు అగైన్ బ్యాక్ టు అమెజాన్ S3, and we'll discuss about the replica rules, and we'll have a replica another zone. S3 bucket replica zone ni appudu chuddam. Now just I'm discussing a simple demo how to create S3 bucket, a standard S3 bucket. You just I'm giving అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్, అండ్ we can enable the సర్వీసెస్. S3లో ఉన్న వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ గివింగ్ ఎ ఓవర్ వ్యూ అబౌట్ దాట్. And today demonstration is completely clear. Let me give you the clarification how to create a bucket, a standard S3 bucket, and how to upload your files, how to upload the file, or how to organize, means how to create a folder, how to upload the folder, and how to give the permissions. How to give the permission. Last previous session లో మనం మాన్యువల్ గా ఇచ్చాం permissions. Whatever the thing is, we given a permission manually. గ్రాఫికల్ అండ్ అమెజాన్ దాంట్లో నేను వెళ్ళి మాన్యువల్ గా పర్మిషన్స్ కి ఇక్కడికి ఇచ్చి ఇండివిజువల్ గా నేను పర్మిషన్ ఇచ్చాను. నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ పర్మిషన్ ఎంటైర్ బకెట్. ఈ బకెట్ లో ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆబ్జెక్ట్స్ నేను అప్లోడ్ చేయగానే ఎండ్ URL విల్ బి జనరేటెడ్. Like URL, object URL will be generated. That will call end URL. ఆ end URL నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, గెట్ చేసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్స్. మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to upload a one file. Click on upload.
click on add file. I can select it. Select your image. This is the image name, and this is the type, and this is the size, and where. You can see the destination S3, and inside the my bucket name. It's my bucket name. I'm not giving any permission. I'm not giving any. I'm giving default upload. I'm giving that default upload the default configuration, and click on upload. You can see here upload the uploading progress. Successfully uploaded. You can see file is uploaded. Close. Where destination, you can see the destination S3 inside your bucket, inside my bucket, which I created. Let me close it. You can see here a file is uploaded. It's a PNG on 5th November, and the size and storage class is standard. If you see, I was enabled the versioning control also. We'll discuss the versionings also. Okay, and click on here. Just now uploaded, no? That. Let me go to the bucket. This is my bucket, and inside that I have a image is uploaded. Just click on image. You can see the overview, object overview. You can see owner. I'm the owner because I'm the root user. My root user. It's uploaded in the region where is on US East, and it's a uploaded modified date, size. It's a type PNG, and you can see the object URL. If I click on here, it won't be allowed. Sorry, it won't allow me because I blocked. I didn't give any permission for public access. It's completely and public access the information ఇవ్వలేదు. To give that, I need to just go to back your bucket. Just AWS S3 bucket. Click on your bucket. First thing, you need to give the access for the public access. You need to be edit it. Just disable the block accessing. Uncheck the checkbox and save it. It asks to confirmation. Confirm. Just click on and confirm.
it's enabling for the bucket public access చేసుకోవడానికి permission enable అవుతుంది. Give me a minute. You can see here successfully enabled. Up to now it's clear, no? Just I created a standard S3 bucket with default configuration, and inside the bucket I uploaded one file, one PNG file. After the uploading, to give the permission, are giving a public access, అది block public access, public access enable the on లో ఉంటే then off చేసాను. Just uncheck the block public access. Okay, you can see now the objects can be public, and see the bucket here. You can see now objects can be public. Guys, you're getting clear or not? Okay, let me open. Let me try once again whether my object can access or not. It's a copy URL. You can try like this also. Just paste it. That's one. Let me copy this URL. Let me copy this URL and open new tab and just click on. Still our permission is denied because are given a public access for the bucket only, not the bucket permission enable మాత్రం చేశాను. కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ యాక్సెస్ నేను ఇంకా గెట్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్స్ a get one. I'm getting a object, I'm requesting a get object, still it's a permission is denied. Still the permission is denied. Again, in మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ కావాలనుకుంటే I need to change access control list. నేను ఎడిట్ చేయాలి, అండ్ ఓనర్ కాకుండా బయట వాళ్ళకి కూడా ఎనేబుల్ చేయడానికి కూడా నేను పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, అంటే నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేశాను అనుకోండి, ఐ నీడ్ టు గో ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్, ఐ నీడ్ టు గో ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్, ఐ నీడ్ టు గివ్ ద ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఇట్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను ఇమేజెస్. check it, I'm creating an image folder create చేశాను. I'm creating a image folder. Sorry, let me create a email. Sorry. Okay, let me create a inside the bucket, let me create a folder. Let me create a folder and let me upload another image. Someone, what is that? Okay,
Just a wait. Yeah. What happened? Amazon giving something error. Huh, see. Fine, 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 fine. Okay. Maybe some, I don't know where it is in it interrupt. I don't know. You can see the, I'm creating another one more folder. You can see the here, what's the folder cannot contain a slash. Okay. It is telling the information for you first. I'm creating a folder name image. What are the I'm creating folder image. Yeah, in image folder లో ఏమేమి అప్లోడ్ చేసినా కూడా బకెట్ నేమ్ స్లాష్ ఫోల్డర్ నేమ్ స్లాష్ దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసిన దాని తర్వాత నేమ్ ఫైల్ నేమ్ వస్తుంది. యూ టు రిమెంబర్ ఇది తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఐమ్ గివింగ్ నోట్ ఐమ్ నాట్ ఎన్క్రిప్టింగ్ ద ఎన్క్రిప్ట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ క్రియేట్ ఇట్. జస్ట్ హియర్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇమేజ్ సారీ ఇమేజ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను. జస్ట్ యూ కెన్ సీ ద టైప్ ఇట్స్ అ ఫోల్డర్. Inside the folder let me add the file. ఇంకొక ఫైల్ యాడ్ చేద్దాం. let me add, select the file. నేను ఇప్పుడు ఈ అనదర్ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేశాను and you can see the file name, it's a type and size, and where is the destination now. In S3 it's my bucket name. Inside the bucket I have created one folder image. Inside the folder I'm uploading the file, this png file. I'm not giving any, I'm keeping everything is a default one. Happening. It should be uploaded, no? What's happening? Oh. Let me fetch the objects. No voice clear ga undi kada? Is my voice is clear? Yes or no in the chat box? Some recommendations చేస్తుంది లైఫ్ సైకిల్ లో. That would it's a midnight. Right. Huh.
let me open my folder. Inside the folder, let me upload the file. Let me upload. Add file. Select it and upload. Select the upload. You can see the type and same permission, and let me upload. I'm not where is the destination now? S3 bucket name. Inside the bucket I created a folder, image folder. Inside the folder I'm uploading the file. Just and rest of thing default. Let me upload. You can see the progress of the upload, and file is uploaded. Where again S3 bucket name. Inside the bucket there is image folder is there. Inside the folder uploaded. You can see here the file is uploaded. Let me close it. Close and check your check చేసుకోండి బకెట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. Image folder లో you can see the click on bucket. It's my bucket. Inside the bucket I need to wait. I can see I uploaded one image, EC2 image, and I create a folder image folder. Inside the folder I uploaded the another file S3 image. These are the images, and you can see object overview, ఎంత సైజు, ఏ రీజన్, ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేశారు, వాట్ టైప్ అని URL. అగైన్ ఇమేజ్ నేను యాక్సెస్ కాపీ చేసి మళ్ళీ ట్రై చేస్తే అగైన్ I'll get a permission denied for new tab. Just open again, permission denied. దీనికి కూడా మళ్ళీ నేను కావాలనుకుంటే I need to give the permission. I need to enable the permission. Instead of going individual గా వెళ్ళి individual గా నేను పర్మిషన్ ఇవ్వడం కన్నా, let me give the permission for entire objects. దీంట్లో ఈ బకెట్ లో ఏవేవి ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నానో అది నేను URL ద్వారా గెట్ చేసుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ I need to get objects. For that I need to go to the permission, and your bucket should be enabled. Public access should be enabled on the block should, and a block all public access should be off. Either offline only. And here you can see the bucket policy. Here you can see the bucket policy. Here I need to give the bucket policies. To give the policy, edit it. You can see policy examples. There are a lot of examples is available in the documentation, AWS documentation. Please explore yourself. These are the document related policy. A policy will be look like a JSON. Policies look like a JSON. You can see a JSON object, and these are the actions, and this is a bucket resource name, and these all things. For example, here in my case na demo lo, it's a JSON. It's a one of a policy. ఒక policy lo I'm giving a resource. What's the bucket resource, and I need to allow to get objects. This bucket name. This is the bucket name, and this is the bucket resource name. Okay, and
inside the bucket I need to get to read the objects. అంటే నేను URL ద్వారా objects ని get చేసుకోవాలనుకుంటే this is the action. Okay, ఈ పాలసీని how to generate, how to create we can AWS giving a provision for us, we can generate the policy also. You can see here um, Amazon Amazon resource name. You can see the bucket name here. ARN stands for Amazon resource name. ARN ARN stands for Amazon resource name. It's Amazon resource name. Please remember this. We'll discuss. You can see ARNM standards and Amazon is a S3 service, and colon is the bucket name. This is my bucket name. No, this is my bucket name. To generate the policy, to generate, click on generate policy. Click on generate policy. A website you will be get it for you. Here select the type of policy is a bucket policy, S3 bucket policy, and sorry, S3 bucket policy. Inside the bucket policy I need to allow all I need to allow all. For that, star. To allow all the people you need to select star. And what's aim action కావాలి ఇక్కడ మనకి నాకు inside the policy get objects URL ద్వారా నేను ఆబ్జెక్ట్స్ గెట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. You can see here the service S3 because ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం S3. Okay, inside that there is a you can find get objects. You can see, you can check it, get objects, and ARN Amazon resource name. What's the resource name of Amazon resource name? This is one. You can copy and paste. I can generate like this, but I'm giving for inside the bucket objects. Inside the bucket object I lawn ఉన్న అన్ని objects access చేసుకోవాలి. అన్ని access చేసుకోవాలనుకుంటే I need to give star inside that one. For bucket lawn తర్వాత కాబట్టి forward slash a star, forward slash star. Amazon resource name bucket lawn ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని గెట్ యాక్సెస్ కావాలి, అన్నిటికి పర్మిషన్స్ కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ అ బకెట్ నేమ్ రిసోర్స్ నేమ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్. Add statement, click on add statements and generate the policy. This is the policy for you for the AWS hyphen demo for that one. You can see here Amazon resource name. Inside the resource, inside the all the files, star indicates అందులో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్. ఎలో అందులో ఉన్న ఆల్ ఫైల్స్ ని ఎలో చేయి. S3 సర్వీస్ లో ఉన్న గెట్ ఆబ్జెక్ట్స్. Just copy the service and copy the policy and go to the service and paste it. And you can see no error recording that one and save the change. You can see here access is public now. Go to the pub again, check it in a pub encoded. ఇంతకుముందు ఏముంది, objects are public, now completely public. Go to here. Okay, click on object, click on URL, copy the URL, open the tab and paste it.
can I test it? A policy is applicable for the inside the folder? Yes, it will be. Go to the click on the bucket, open the folder, and click on the image. You get a image URL. I don't know, taking time. Guys, giving a URL వచ్చే లోపల, are you able to understand today's topic? Use just a summary about the today's demo. ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసాము, బకెట్లో మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసాము. మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇండివిజువల్గా బకెట్కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం కన్నా గివింగ్ అప్ లెట్ మీ జనరేట్ వన్ పాలసీ. ఓకే, ఆ పాలసీ ఏం చెప్తుంది అంటే వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ ద బకెట్లో ఉన్న ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఐ నీడ్ టు యాక్సెస్. ఇమేజ్ అప్లోడ్ ఆన్ చేసింది ఐ గెట్ యూఆర్ఎల్. ఆ యూఆర్ఎల్ ద్వారా నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద టుడే a demo summary. Demo సంబంధించిన summary agenda, case study, one case study, just like it's a one case study. What's a case study? I want to create a bucket, and whatever the uploaded objects inside the S3 bucket, I need to access through the URL. For that, I need to give the I need to generate one policy, and by giving that I need to get objects. I need to access through the URL. Just copy the URL, open that new tab and paste it. Here it is. Any doubts regarding this one? And if I upload same image once again, upload and I selected the same image Amazon instance image, and same destination is same permissions, default permissions, and upload. And close. You can see here I enable versions. No. Okay, show image should be on. You can see here same image name is not changed, maybe size same. I'm not done any modification on that file, because the size also will not change. It's a standard storage, and uploaded 1018, re-uploaded 1047, and you can see the version ID, this version ID. If you're maybe some changes is happening, I can reward with this. Similarly, you can see here
S3 version ID is created, just standard, and uploaded at 10:45. If again I uploaded same image, version will be created, another version will be created. But you can see here at demo purpose, to see the versioning, just click on show version. We are understanding the one by one features in S3. What are the features that are available in S3? We are understanding one by one. When I'm created, I enable the version. In previous session, I'm not enabled the version. Now I enable the version and I'll upload the objects. Instead of giving individual permission for individual permission, instead of that, for the bucket, I've gone to I enable I off the block all the block of public access. I disabled the all public disabled public block all the public access, and means I given a public access for that one. Inside that one, I given a generated one policy. Okay, to generate that one, please go to the bucket policy, edit and generate policy. To uh, click on generate policy, you can see here uh, you can go to there. You need to select the bucket policy, S3 bucket policy. Here allow or deny. I need to allow or okay, and I need to select the action before selecting the action. Let here you can see the action. What action? Get objects. Get the objects. Get the objects. You can see the scroll down. There are a lot of options for S3 only. For the S3 only, you can see get object and object. You can get object version also, and these are all programming related. Just we are enabling what are the uploaded objects. I need to get it. మనం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేస్ టేకెన్ టేక్ ఇట్ ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ టేకెన్ an example of a Netflix లో they uploaded all the movie videos, and they need to get access. They need subscribe people ki they need to give the access. Just they need to get the object. Just only upload will be done by the developers, give the provision for to upload the objects, and customers will be read them, will get the object and they view the video movie. And that's our case studies is coach. And here you need to give the Amazon resources name. You can go up and you can find the bucket ARN Amazon resource name. Copy it and go to the paste it. This is a resource name. To brief, ARN stand for Amazon resource name AWS. Inside the AWS, we are using S3 service, and inside the service, I created a one bucket. This is a bucket name. Inside the bucket, inside the bucket, I uploaded the multiple files. I need to get access all. For that, /* add the statement and generate the policy. You can get it that one. You can multiple statement add చేశాను కాబట్టి it was multiple added in for multiple times. Same thing, same multiple add చేశాం కాబట్టి multiple times is not required. Single time class, because statement is multiple is array, multiple objects is adding.
is not required. One single object is sufficient. One can let me refresh. Okay, and nothing is a fresh. No statement is added. Select the S3 bucket. Hello, star star, and get the get object. Check get object. Get object. Okay, and give the resource name. AWS resource name. Control V slash inside the objects. No, I need to give it slash and star. Or you want to restrict, you can give the file name. Our file name work access and but inside all the objects I need, or else I can restrict for image. Image లో ఉన్న slash లో ఉన్న అన్ని images. Add it and generate the policy. Copy it. Okay, go to the policy and edit it. Okay, already edited the bucket policy. That what is already edited statement. Inside that, you can see here a resource name, Amazon resource name. Inside the AWS S3, inside the S3 bucket name. Inside the bucket, I have restricted selected only inside the folder image. Inside the folder, those are the images should be enabled, and rest of things should be secure. Rest of the object should be secure, and using these I can get the object. It should be allowed and just save it. See, there is no error. If error, we can't save it. We need to rectify that one because the format, there is a format, we need to follow the diagram. And you can see here, go to click on your bucket. Okay, let me get the URL. It's out, not outside the image folder. Let me check it. Huh. Huh. This is the URL I can access. Huh. Now I got it. So copy and paste it. I can't access because a policy is given inside the policy. Whoever the images is there inside the image. This is the inside the image. Inside the image, you can see both URLs. I copied the image inside the image. This is the image was copied inside the image, and inside the image I have a AWS S3 PNG file. Let me open it. Now I can access. To access this one, I need to go here and go to the bucket, permissions, edit your policy, edit the policy, and just remove the image folder from after the bucket slash star slash a star and save it. Save the changes. Then
changes is applied. Whatever inside the fold, inside the bucket, whatever the thing I need to access, that one, forward slash star, you need to give it. And access denied previously. Now I given a permission and you can refresh. Here it is. Any doubts? Any doubts regarding this one? ఈజీగానే ఉంది కదా? Please respond in the chat box. Sai, Satya, Shekhar, Shalini, Shiva, Swati, Nita, Sai Raj. Let me know whether the concept is clear or not. If it is clear, type clear. If it is not clear, type no. What about remaining guys? In the storage, we are now discussing about the objects. Inside the objects, object storage. Imagine giving S3, Amazon S3. Inside the S3, we created a bucket. Inside the bucket, we we uploaded few files. We created a folder. Inside a folder, we uploaded the objects, and I given a permission for that to access. Developer will give will develop the application, and through that application, admin team admin team will upload the objects. Okay, and what are the objects is objects like audio, video, images. Would for each object I'll get a unique URL. Obviously your bucket is unique. Obviously unique URL, you can see here https, it's a bucket name dot s3 amazon.com image s3, it's a image folder and file name. Obviously it will be unique URL, and there this URL and I clients can access, whether it's a image, audio, video, whatever it. If it is clear, anyone is ready to create anyone is ready to create. మీలో ఎవరైనా క్రియేట్ చేస్తారా? Let me stop and let me share your screen. Anyone is ready? Or let me repeat the concept once again. We have seen the versioning in some ఇదే కాన్సెప్ట్ లో మనం వర్షనింగ్ కాన్సెప్ట్ కూడా చూసాం.
guys, please respond in the chat box, or else మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్ అండ్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసి యూ కెన్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ ద డౌట్స్ యూ హ్యావ్. అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు. నాట్ గెటింగ్ వెదర్ యు ఆర్ అండర్స్టాండ్ అండ్ నాట్. ఎక్కడైనా హర్డిల్స్ ఉన్నాయంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అండ్ లెట్ మీ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. వాట్ ఆర్ ద హర్డిల్స్ యు ఆర్ ఫేసింగ్? ఎవరైనా రెడీగా ఉన్నారా క్రియేట్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్? ఎనీవన్? తేజ, సాయిరాజ్, సత్య, శేఖర్, శివ, స్వాతి, వినీత, ఎనీవన్? If you're ready, are you ready? If you're ready, please share your screen. ఓకే, శేఖర్ ఇస్ ఆస్కింగ్ పాలసీ అది దగ్గర కొంచెం మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పరా అని. ఓకే ఓకే, సి empty your bucket, లేకపోతే ఇదే ఉంచేద్దాం. లెట్ మీ క్రియేట్ అనదర్ బకెట్. Let me create another bucket. It's my bucket. It's my AWS demo. కొంచెం ఆయన నెంబర్ వచ్చేస్తున్నాను, 8.2022 and I'm creating a selected as region Verizon, US East Verizon, and I'm not giving any permission here. I'm blocking the public access and I'm enabling here versioning. You can versioning అవసరం లేదంటే you can disable it. Here I'm just enabling to see that one and just create the bucket. A bucket is created for you. Please wait. We need to wait until a bucket is created. Okay. Oh, great. You can see here in the ముందు మీరు చూస్తే it's a public. Now it's not public. Bucket and objects are not public. ఇందులో నేను whatever I want I can upload కదా. అండ్ సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి సార్. ఓకే 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 sorry for that. Okay, let me just I created another bucket, a fresh bucket with the name my name bucket AWS demo. It's a empty bucket. Let me delete it and let me create it once again.
To delete the bucket, you need to select the bucket and click on delete button, and it will give you a confirmation. You need to give the bucket name properly, and the delete bucket will be enabled and permanently will be deleted. Now let me create the bucket once again. Let me give you same one, or else let me keep 15/11/2022, and let me select the origin, same origin. I'm disabling access control list. I disabled, and I'm block the all public accesses, and I'm enabling version and create the bucket. Just a simple standard bucket. We don't have any permissions. See here, a bucket is created in a version, and the bucket and object not public. Here you can see bucket and objects are public, and click on the bucket. Here I can upload the files, whatever files you want. You can add it. I'm not giving any permission. Destination is inside the bucket only, direct inside the bucket, and upload. Close it. I'm creating another folder, image folder, image folder. Inside the folder, I'm creating, inside the bucket, I'm creating a folder. You can see the folder. Inside the folder, I'm uploading a file, another file, add file, click on add file, and AWS S3. Click on that one. Add it, and you can see now the destination S3. Inside S3, there is a bucket. Inside the bucket, I created one folder. Inside that image, inside the image folder, image png.png file is uploading, and upload. Now I can see my object structure. Inside the bucket, I have a Amazon EC2 image, and there is an image folder. Inside the image folder, there is a PNG S3 PNG file. And now I want to give the permission, entire object permission. Instead of giving individual permission, to give permission, click on permission. Bucket and object is not public. Let me make first bucket as a public. To make it bucket public, you need to be disable the block public access. You need to be disable the block public access. Let me wait. Our setting should be enabled, and here I need to give the policy. Here also should be loading all the services, and rest of thing I'm not touching. Let me reselect once again. Why I don't know. Click on the bucket and click on the permissions. Here see bucket and objects are not public. Now first bucket should be public.
bucket should be public. To make it a public, edit and uncheck the all block permissions. Uncheck the all block permission and save it and confirm. Confirm. And now we can see here objects can be public. Bucket is public. Now I can give the public access. Here now I can give the public access. To give that, and inside the what are the inside objects is there, I need to inside the bucket I need to give here I need to give the policy. Edit it here. If you want to refer, you can refer the um, documentation already is there. You can see here and that one, or else I can generate. To open that one, to open to generate the policy, to generate the policy, click on the generate policy button. A new window is web page will be open for you. Here you can select the policy S3 bucket policy. Okay, and here I need to allow the all the users. I need to allow for all. Okay, start to allow all star. And email cheyali only to get the objects. Only to get objects. To get objects, what is the action? Inside the action, you need to set. You need to select the scroll down. Scroll. If you scroll down, there is a get lot of things. Lot of things are there. And I can get bucket name, bucket version, bucket. Lot of things are there. I'm not discussing all the things. These are all. Inside that, I need a action get and get objects. Get object. Click on get objects. Inside that, okay. After that, I need to give the resource name for each which a bucket ki meeku I permission applicable avvali. A bucket ki. You can see here. Go to the your bucket. Yes, Amazon S3 bucket inside the bucket. You can find here Amazon resource name or copied the resource name. Just paste it for ఈ బకెట్ కి కాదు నాకు కావాల్సింది పర్మిషన్. ఈ బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్స్ కి ఆఫ్టర్ ద బకెట్ నేమ్ /star and add the statement and get the policy generated. And a policy is generated for that, for this bucket. For this bucket. You can find this resource name. ARN stand for Amazon resource name. Inside that AWS లో S3 లో ఈ bucket లో ఉన్న అన్ని objects. Please allow me and get the objects. Just copy this one and go to your policy and paste it. And no error, I can save it. Now
public. You can see the state here, access state completely. Now go to the object, get the object URL, copy it, copy it and paste it. Similarly, inside the image, inside the get the image, inside the image folder, inside that I have uploaded another image. Open that and copy the URL and paste it. Now tell me any doubts? Easy kada? It's very easy. This is a configuration file, a policy generated, and it's a configuration. It's there in JSON format. Please let me know in doubts unte. Please unmute your mic and ask me your doubts. ఏం డౌట్స్ లేవా? ఏమైనా డౌట్స్ అడగనబ్బా, కనీసం ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి. శేఖర్కి క్లియర్గా అర్థమైందంట. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ గైస్? సాయి, ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే ఐ విల్ స్టాప్ ద స్క్రీన్ అండ్ లెట్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. నువ్వు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తావు మేము చూడాలనుకుంటున్నాను. యూ వాంట్ టు సీ. ఆర్ యూ రెడీ నౌ? yes or no? Okay. సరే సాయి ఆఫీస్లోనే ఉండు. సరే వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ గైస్? అట్లీస్ట్ మీకు టాపిక్ క్లియర్గా ఉందా? We created one S3 bucket which bucket public యాక్సెస్ లేదు, ఆబ్జెక్ట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ లేవు. మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అప్లోడ్ చేసాం. అండ్ ఫస్ట్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ వి ఎనేబుల్ a public access for bucket. Next
బకెట్‌లో ఉన్న అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్‌కి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే వి నీడ్ అ పాలిసీ. బకెట్ we need a policy. For that policy, we have a tool, a beautiful Amazon giving a on website link, AWS policy generator. Using that, select your bucket policy, S3 bucket policy. Hello, hello. Selected the star, already added. మళ్ళీ యాడ్ చేయొద్దు నేను ఆల్రెడీ it is there. Add action, get the objects. Action is get object. Resource, Amazon resource name, Amazon resource resource లో S3 service లో నా bucket కి సంబంధించిన bucket లో ఉన్న అన్ని కావాలి. Add the statement and a generator. A policy is generated for you. You just copy it and paste it there and save it and enjoy the service. And we can view the images. Sorry, ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. At least క్లియర్గా ఉంది. టాపిక్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఓన్లీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. విల్ ర్యాప్ టుడే సెషన్. ఓకే, నౌ విల్ స్టాప్ ద సెషన్. ఇక్కడ బ్రేక్ ఇద్దాం సెషన్. ఈ రోజుకి బ్రేక్ ఇద్దాం. ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ టుమారో మీరు నాకు డెమోన్స్ట్రేట్ చేయాలి. గెట్ రెడీ విత్ దాట్. రేపు నాకు ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయాలి. బకెట్లో ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ అని ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయటం, ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయటం, చేసిన తర్వాత బకెట్ని పబ్లిక్ చేయడం ఎలాగో, ఆబ్జెక్ట్స్ని పబ్లిక్ పాలసీ జనరేట్ చేయడం ఎలాగా, బకెట్ పాలసీ జనరేట్ చేయడం ఎలాగా, అండ్ హౌ టు గివ్ ద యాక్షన్స్ ఆన్ దాట్ అండ్ సేవ్ ఇట్ అండ్ షో మీ పబ్లిక్ యాక్సెస్. నేను ఆ ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను లేదా. యూ కెన్ యాక్సెస్ నౌ. నా చాట్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను. యూ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్. It's available in public. రేపు మీరు నాకు డెమోన్స్ట్రేట్ చేయాలి. ఇదే కాదు, హౌ టు ఇంట్రా నెట్వర్క్లో ఒక ఇన్స్టెన్స్కి 2 ప్రైవేట్ నెట్వర్క్తో ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి. టుమారో విల్ సీ బోత్ డెమో. మీరు డెమోన్స్ట్రేట్ చేయాలి నాకు. నేను చేయను, మీరే నాకు చేయాలి రేపు. గెట్ రెడీ. యూ హ్యావ్ ఎ సఫిషియంట్ టైం. And today I'm winding the session here itself. Get ready. I have given sufficient time. మీకు 11:30 అయిపోతుంది. అండ్ రేపు 9:30 విల్ మీట్ టుమారో 9:30 సేమ్ టైం. అండ్ మీరు నాకు స్క్రీన్ షేర్ ఇచ్చి యూఆర్ టెలింగ్ ఓకే అంటే S3 మీద ఈ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ EC2 మీద నేను ఎగ్జాంపుల్ 2 చెప్తున్నారు. ఓకే, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అక్కడే నేను మీకు రిమోట్ యాక్సెస్ తీసుకొని అక్కడే మీ ప్రాబ్లమ్స్ని రిజాల్వ్ చేసేస్తాను. మీ డౌట్స్, వాట్ ఆర్ ద డౌట్స్ విల్ బి దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ విల్ బి క్లియర్. అండ్ ఓకే, ఆర్ యూ రెడీ? ఒకటి మిగతా వాళ్ళు
ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అట్లీస్ట్ దీనికైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. Then fine. We'll wind up the session today. Thank you. ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వలేదు. ఈరోజు సెషన్ ఎలా ఉందనేది. వాట్స్ ద ఫీడ్‌బ్యాక్? Feedback. How's the session today? Okay, then fine. Then. Okay, cool. Bye. Thanks for your time.